Okay, da fangen wir also schon sauer. Den könnten wir nicht noch wegbringen, gell? Oh, mehrer. Wow! Ja, aua, das meine ich mal. Das kann ich ja, Bro. Du kannst, kann ich ja. Sorry, kann man bitte aufhören, alle irgendwie umzufokussieren? Das wäre richtig cool. Da ist es. Was ist da hinten? Boshafter Skal, boshafter Skal. Na was? Oder nur die Boshaften da? Die wirken einfach nur boshaft, aber ich hab da gar nichts zum Suchen bei denen. Aber sie geben EP. Ah, Mann. Das haben wir gleich. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Wow, was ist mit dem, Bro? Unglaublich. Da frisst es. Und nochmal und jetzt gehen wir mal Blut zurück. Huh. Große Bestie. Huiuiui, da hinten ist wirklich was, wo ich vielleicht nicht so schnell hinmechert, ha? Was ist da hinten draußen? Direkt die Whitechapel oder was? Oder warte mal. Ja, das ist wieder da im Außenbezirk da. Ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr um. Nicht mehr, wenn ich wolltet. Na, weil da sind Kisten. Das ist natürlich ein Grund, dass ich da auf gar keinen Fall vorbeikomme mit meinen Vampirkräften. Pillendose. Ja, wirklich auszahlt der Herzöge hat es nicht, außer dass es minimalste Erfahrungspunkte gegeben hat. Komme ich da eigentlich vorbei? Da komme ich da aber auf wie? Na, gell? Na, und die kommen wir da nicht weiter. Aber es ist interessant zu wissen, dass es jetzt da schon einmal einen Haufen Bestien gibt, gell? So wie es ausschaut, sind jetzt nämlich nicht mehr nur Skal und Vampire unsere Gegner. Hm. So, jetzt wenn wir da sind. Gibt es da noch irgendwas mit irgendwelchen Leuten, die wir vorher gern hätten? Da sind da welche. Quatschen wir mal mit denen da. Was ist da mit Pfarrer? Ich rede jetzt einfach ein bisschen mit Neddy. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Das stimmt wohl. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Oh, wie kommt's denn das? As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? What you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days.
Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Oh, okay. Vielleicht finde ich sowas. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Also Skull, okay. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Aha, das hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht. Sag mir, was du hast. Right then. Show me what you have. Okay. Irgendwie nix, was ich auf die Schnelle brauchen könnte. Aber danke, Bro. Dann reden wir jetzt mal noch schnell mit dir. Warum willst du denn da aus dem Business ausbringen, ha? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Scheinbar was hast denn du? Du bist gesund und du gabst viel EP, aber na, natürlich nicht. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Okay, ich glaube, es wird Zeit. Vampire Bullshit, go! How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Hey, das ist doch der Typ. Du weißt schon. Der mir gerade vorher erst die Migräne-Ding gegeben oder die Blutarmutmedizin. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Aha, okay. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Das ist zumindest ein bisschen lobenswert, oder? Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Okay, gut zu wissen. Goodbye, Mr. Peterson. Aber danke dabei, Bro. Dann mal noch einen. Wir gehen da jetzt einfach einmal durch. Wer weiß, was wir so erfahren. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Ah! Ha! Erschöpfung, okay. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals.
but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Ganz ehrlich, das denke ich mir. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Das ist jetzt wahr, aber ich kann dir, glaube ich, sogar irgendwie helfen. Probieren wir mal. Mit, was haben wir gesagt? E? Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Ja, wir haben's, Gemmas ihre. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Immer gern. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Okay, damit wissen wir das auch. Das ist super. Goodbye, Miss. Take care of yourself as best you can. Ach, ich bin so ein netter Kerl, Zeit was? Der da oben wirkt entweder verrückt oder... Okay, ich glaube, der predigt einfach ein bisschen. So, unsere Hauptmission war Darius Petrescu. Rein wir zuerst mal mit dem wahnsinnigen Pfoffen da herum, oder predigst du? Dude. Dude, was tust du da? Da ist niemand und du sagst da nichts. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Oh, so einer, okay. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Erzähl mir einfach. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. Ja, ja. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Ja, ja. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Okay. Vampyr Bullshit, go! Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own.
More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Okay, gut, danke. Have you any friends? Any family left in these? Wow, haben gerade voll beleidigt und dann rede ich einfach weiter mit ihm. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Wow, der Typ ist mad as fuck. Okay. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Ah, Gott, du, das Meer ist grenzwertig. Goodbye. Kann ich eigentlich in die Kirchen? Hätte mich so wundern, wie viel Klischees in dem Spiel wirklich umgesetzt sind. Kreuze machen wir was, aber kann ich in der Kirche? Befürcht fast na. Will ich da sein? Na, fast nicht. Wenn du da nichts zum Tor habt, will ich da nicht sein. Bei solchen Tieren bin ich mir übrigens nie sicher, ob man, wenn man durchgeht, dann, dass dann nicht auf einmal heißt, it's locked und man muss auf die andere Seite oder irgendwas. Ja gut, ich glaube, wir haben jetzt einmal einen Großteil durch. Boah, du gabst echt viel. Ich glaube, wir sind einmal fast durch, oder? Und da geht's wahrscheinlich wieder ganz aus, ja? Ja, da kommen wir wieder aus. Ist das da draußen ein Leichen? Ist das der Platz, bei dem ich ein paar Leute vernichtet habe? Ich glaube fast. Hoppala! Ich war ja schuld. Am Tod voller Unschuldiger. Warum auch immer. Ich möchte mir jetzt noch schnell anschauen mit Nebenmissionen, also Bürgeruntersuchungen. Wo finden die schnell? Da, genau, öffentliche Untersuchungen. Finde das Paket. Wo würde ich das denn finden auf der Karte? Steht da was? Na, eigentlich nicht. Hineinzoomen. Ja, ich weiß, dass der Typ da ist, aber weiter, das war's. Was haben wir noch?
Ja, finde den Jünger auf dem Friedhof. Und der Friedhof ist wo? Oh, dort hinten. Okay, ja, na, das ist dann mal was für anderes mal. Was haben wir sonst noch so für Bürgermissionen zum Suchen? Finde heraus, was da mal ausspioniert. Und, ja, genau, die Bestellung. Dann bleibt dabei da eigentlich nur der Lass mal schauen, was steht denn da? Er hat mir erzählt, dass er von einigen zornigen Einwohnern in irgendwelchen marodierenden Werkstätten angegriffen wurde. Als er dort nach Plundern seinen Werkzeugen suchte. Als er angegriffen wurde, ließ er seine Beute fallen und hat nun gern sein Paket wieder. Vielleicht sollte ich mir diese verlassenen Gebäude anschauen. Ah, ich glaube, war nicht da heraus, wo wir gegangen sind? Ja, sicher, da. Sicher, da heraus, da war doch was. Wir sind da aus Versehen in ein Haus eingegangen, wo es dann eigentlich so eine verlassene Werkstatt war, oder? Dort schauen wir bei Zeiten vielleicht einmal hin. Jetzt werden wir mal bei der Hauptmission weitermachen. Und mir mal kurz fertig autophagisieren und nochmal eine Ratte essen. I have this thirst for blood. Was ist das da eigentlich? Oh je. Oh je. Ah, die Sera. Genau, so ein Mist. Ich denke so selten an die Sera. Wir haben ja so Instant Heal. Was ist da herin? Holy. Ist da irgendwas? Ja, boshaftes Kallen. Die sind alle stärker als ich bin. What the fuck is this? Ah. Ja, ich schau da wieder mal einer, wenn ich... Ich schau da später wieder mal einer. Wenn da schon Keep Out steht, dann ist das wahrscheinlich also gemeint. Na, wir machen jetzt mal mit der Hauptmission weiter. Genau, mit der T-Taste bringe ich das jetzt zusammen. Da ist das Serum draufgelegt. Wie ich da gerade noch einmal gesehen habe. Na, wer da? Da unten war er noch nicht. Hallo, hallo? Was da? Ah, Zug. Ist da jemand oder was? Okay, da geht's wieder aus. It's locked. I cannot enter. Nicht von der Seite, okay. Oh Mann. War wieder gerade? Weißt du was? Wir autofagieren uns noch einmal voll, weil man nie weiß, wofür man es braucht. Oh, das geht gerade gar nicht. Ja, unser Blutometer ist aber auch ziemlich voll. Also wer der Ratten jetzt aber mal in Ruhe lassen. Und ich glaube... Hinten ist ja noch jemand. Was geht da durch? It's locked. It's locked, okay. Ziemlich viel Zeugs im Mistkübel, wirklich. Ich würde jetzt noch schnell schauen, was da hinten ist, ob man den da dann auch anquatschen kann. Kommen wir da durch?
It's locked all Nein, right. nein, nein, gut. Dann muss ich wieder jetzt wirklich eine. Ich hoffe echt aufs Beste. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Finde einen Hinweis, okay. Scheint so, als ob der da vorbeispaziert, ha? Und der ist weg. It's locked. Wow, es wird ganz schön höher, oder täuscht mir das da? Wird's jetzt Tag? Na. Ja, aber wir hoffentlich nicht nur begrenzte Zeit, ha? Suche die Taten des... Oh, die Craney Boys da! Ja, das ist toll, aber wie kommen da jetzt rein? Da wird nicht nochmal jemand aufmachen, gell? There's nobody here. Und, Oh, das kann ich? Ah ja, das kann ich. Gut, dass das so langsam ist. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Okay. Bronchitis. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Dann Nearby suchen the wir den. church they just mentioned. Dann suchen wir die Dudes einmal, oder? Kannst mir du vielleicht eigentlich nochmal sagen, wo genau das mit der Werkstatt war? Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Oh, Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. And these days, he's just another thug. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the wet boot boy. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. das stimmt. Er hat recht. Finde jetzt nochmal irgendwie außer... Na, gell? Nee, das ist einfach nur gesagt, in einem Geschäft. Bye for now, Mr. Lewis. Nur besser gesagt, in einer Werkstatt. Leider weiß ich nicht mehr in welcher. Oh, das wird dann wohl der Dude da sein, oder? Wer bist du? Du wirkst journalistik.